Năm 2016, Cathay Pacific đánh dấu 25 năm có mặt tại Việt Nam trong lịch sử 70 năm tồn tại trong ngành hàng không thế giới. Với lần gần nhất vào năm 2014, Cathay Pacific đã được vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới. Và cho đến nay, Cathay Pacific cũng là hãng hàng không duy nhất nắm giữ kỷ lục 4 lần nhận được danh hiệu này. Riêng tại thị trường Việt Nam, Cathay Pacific là hãng hàng không tiên phong trong việc khai thác các chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng đi Hồng Kông với tần suất bay tổng cộng 35 chuyến mỗi tuần. Vanden Hooven là người tiếp nối hành trình của rất nhiều thế hệ dẫn dắt thành công cho một trong những hãng hàng không uy tín hàng đầu thế giới tại thị trường tiềm năng như Việt Nam. Áp lực công việc là những thứ tưởng chừng không tránh khỏi, nhưng với Vanden Hooven, những người đối diện mà đặc biệt là cộng sự trong ngành luôn nhìn thấy ở ông sự thông thả, tươi mới và tràn đầy năng lượng. Là đầu tàu dẫn dắt hơn 80 nhân sự, vị giám đốc điều hành của Cathay Pacific tại Việt Nam không chỉ tạo cho cấp dưới của mình cảm giác thoải mái, hăng say trong công việc, mà ở ông, người ta còn nhìn thấy thứ tình cảm thân thiết như cái cách mà ông cảm nhận và chia sẻ sau hơn 1 năm rưỡi gắn bó với cuộc sống tại Việt Nam. 30 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không và tình yêu đối với Việt Nam là nền tảng quý giá giúp vị giám đốc của Cathay Pacific Việt Nam viết tiếp hành trình tại ngôi nhà thứ 2 của mình. Tôi xin chào đón quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình Tôi và Việt Nam. Và tôi vẫn đang trò chuyện với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Đó là một vị khách từ Canada. Ông là giám đốc điều hành của hãng bay Cathay Pacific Việt Nam, ông Vanden Hooven. Hello Chris, we've been having a very interesting tour around the airport today. It's very nice to have this. Now back to our talk. You have mentioned about some of the good things about Vietnam, and during the 2-year time that you are here, have you feel any change at all economic-wise about Vietnam? Absolutely. I think the best way to answer that question is to look at our own operation in the country. And Cathay Pacific has grown tremendously in the last 2 years alone. I can't take any credit for that, by the way. It's just the team themselves, incredibly motivated, very hard-working group of individuals. But where we've seen the most growth for Cathay Pacific has been to North America from Vietnam. And we have the best network and the best frequency to the USA and Canada. And how did you create a culture in your company here in Vietnam? Well, the Cathay Pacific culture is a very team-oriented, inclusive culture, and it's very progressive. And I would say that every employee at Cathay Pacific understands their role and how it fits in the big picture. So everyone has a really strong sense of purpose. We celebrate our successes, but at the same time, when times are difficult, the team rally to overcome these challenges or obstacles. And it's a tremendous culture, in fact. I've been with the company 29 years, so I think that speaks volumes as to why I've stayed around as long as I have. Yeah, it's such a long time that you are with the Cathay Pacific, and now Vietnam has been entering the TPP, which opens up many opportunities ahead for our country economically. So from your perspective, what do you think that we can improve to better compete with other countries as a attractive destination? Yes, well, that's an excellent question. And the year and a half, close to 2 years that I've been here, I've observed many international visitors when they arrive in Vietnam. They're excited to come. They love the country, but for some reason, it's more of a cultural destination. Whereas if you look to the neighbors, namely Thailand, Thailand, on the other hand, has many repeat visitors. And yet both countries offer very similar products, if you will. Both have lovely weather, fantastic food, great beaches, rich culture and history. But why is it that visitors to Vietnam come once, and yet Thailand has all these repeat visitors? And so I found it very interesting. And from my own observation, I would say that traveling to Thailand is very simple. It's a very easy
country to travel to, through, and around. And I think that might be an area that I hope Vietnam may address in future, namely the visa. The visa, I believe, is an obstacle for many travelers. For example, Vietnam allows 23 nationalities without obtaining a visa to come to Vietnam, whereas Thailand has 57. So there's 57 nationalities that can come to Thailand freely. So I think we should start by looking at the visa. And once you make it easy for people to come in and out of the country, I think they're more inclined to visit more frequently. You are absolutely right about the return of the visitors, because statistics show that out of 10 people that have come to Vietnam, only one person that would want to come back. And about the visa thing, we have the government has done some actions about it. Yes. But besides that, what else do you think that we can improve in order to attract more visitors? Yes. Well, I think, as I said, simplicity is key. If you make things simple and hassle-free, people will have a pleasurable, enjoyable experience. If you look at the destination of Vietnam, it has all the potential that Thailand enjoys. But we just have to improve the intermodal means of transportation within the country, make it easier for people, to go to Phu Quoc, maybe go to Nha Trang, go to Con Dao, go to Da Nang, and provide many options, whether it be ferry, road, or flights. So I think as the infrastructure improves, the domestic network becomes more connectable. And I think that'll be easier for travelers to spend more time in Vietnam, but also encourage them to come back more often. Well, Chris, in your view, travel is the best education, right? Because traveling gives you a lot of lessons about a lot of things, including history, people, culture, food, and also religion. So just to wrap up our discussion today, what have you learned so far about Vietnam? What I have learned is working close to 30 years for an Asian company and spending all that time in Canada, I actually thought I knew a lot about Asia, but it wasn't until I moved and lived here that I really discovered what Asia's all about. And so my perception as a visitor compared to the reality as a resident are completely different. And I'd have to say living in Asia is far more exciting than just visiting Asia. And I would leave it on that note. How about Vietnam in specific? Yes. Well, Vietnam has been, in my career, this job that I have today, it's been the best job I've had in my 29-year career. And a lot of that has to do with my colleagues. We have a very energetic, very hardworking group of individuals, and it's been a privilege working alongside them, growing our business here in Vietnam. Well, Chris, you are a very loyal person, right, as you say in your profile. And I'd like to take this opportunity to wish you a lot of good health, and you will continue to enjoy your best job, especially here in Vietnam. So, thank you, Chris. Thank you. Quý vị vừa theo dõi chương trình Tôi và Việt Nam với vị khách mời là một vị khách từ Canada, ông Chris Vanden Hooven. Ông là giám đốc điều hành của hãng bay Cathay Pacific Việt Nam. Ông Chris là một người rất là yêu mến Việt Nam, thích ăn bún thịt nướng, thích ăn canh khoai mỡ, và đặc biệt là ông có một cái niềm tin hết sức là mạnh mẽ về sự phát triển tương lai của Việt Nam, đặc biệt là ngành hàng không. Và hy vọng rằng quý vị đã thích thú với chương trình, và Tú Trinh sẽ hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Tôi và Việt Nam tiếp theo.